nyame ba onyame ehu mobo na washira wo na wode na dom ene ne tumi ene na basa kese na atoso na wode wase Kristo mu na Kristo hye wo Nyankopɔn mu nti wotamfo no ntimi ensɔre ntia wo Nyankopɔn nhyira wo ewo baabi bia wo me a wote mekan eye wo somfo Prophet A. Joseph eye Onyankopɔn adom ene ne tumi a wonam sofo bless ma so edi dwumadie edi abrewo ewo baabi bia wo sɛde ɛbɛya isumu wiase a adri Onyankopɔn benam abasai mu ɔden so na wawoma wate ahintasɛm a na King David ɛkasɛ Onyame asɛm ɛyɛ me na asenkane a efisɛ na David adru ebere bia na isum adru no isum aba ɛwɔ ne bere so esum aba wɔ na brabom esum aba ɛwɔ na henie mu na Bible sɛ na ɔse na Awurade asɛm yɛ me na asenkane a nti wɔde Onyankopɔn asɛm yɛ dɛ etimi edi esum so tie Onyankopɔn de dwumadie wei ɛde abrɛw na abere biala Onyame asɛm bɛbɛ bia no na Onyame ehunu de enkoyie ɛwɔ abrabom ɛna wɔde ɛho solution ɛde abrɛw ɛno nti sɛ wanya adagye na sɛ wutie me a bɛka me de kyerɛ wo ɛwɔ Yesu dim sɛ ɛnɛ ɔhaw biala ɛda wo so esum biala amane atete konana ɛne ɔhaw biala asɔle wo so a abutu wo so ɛma wuntimi ɛne wo ho ɛma wunhunu die Nyame ayɛ ɛwɔ abrabom ɛne de wakafa wo ho no ɛnɛ sa esum ni nyina ebedwane na fa ahodi ɛbɛyɛ wo dia ɛne Onyankopɔn nhyira wo na sɛ ye previous videos no sɛ wo hwɛ ya enam sɛ dwumadie wei ɛyɛ recorded na enam sɛ Onyankopɔn enam akuku dam asɔfoɔ ne adiifoɔ so ɛne yɛ dwumadie wei nti yɛayɛ no in a form of series ɛyɛ part 1 part 2 part 3 ɛna de ɛtoa so sɛ wo hwɛ part 1 no ɛne part 2 na ɛnɛ wobɛyɛ nhyira ɛwɔ ne mmienu mu nyinaa efisɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ wote aseɛ sɛ Onyankopɔn concentrate on three things: the past, the present, and the future. And whoever can read the past and can read the present can foretell the future. Into the power or the gift of knowledge is going to give you the details about the information concerning an object or concerning a problem, and the gift of wisdom is going to foretell the thing that is about to happen, and the gift of discernment is going to talk about the spirit behind. And the mechanic say and found sending whom and found sending the wotie but unyamini to me in a basa begin and a sana ebema me operate in the realms of the spirit then ne assembiala obetino assembly be penetrated through your life in the dimension of these three worlds ama the past, the present, and the future. Adi biala e womu a edu ha oni amane ebe on wade wo makata yaba wade wo yes wade wo ki wade wo ene me ne wo ekasa na ene no e focus ewo enoma se wunya ebetimi aboa wo ama wotimi akon edi esumu a edu wiase so na se wo hwɛ me last video a part 2 na wobɛhunu sɛ na meka sɛ obi biala obetimi akon edi esum so wɔ wiase mu no edi sɛ wonya honhom bi ɛbaake no ɛsɛ sɛ onipa no enya honhom adenti na meka sa efi sɛ mene wo mienu sɛ mene wo kasa ɛsɛ wo Kristoni a Bible me ati asese enye ne honam ani moja ena enya Paul ese yenya kodie no enye enisuo ene ye de kuturuku ayede abo nemom eye honhom oko entiti eni ye enti sa ete sadia ebeye dan na nipadua etimi ene honhom ayede akon anase wa wutie me no ubetimi ne mframa konda bi se wubetimi ne nakon a egese unya obi nso a otese mfanama ena watimi gina won tem
ɛyɛ dɛ ɛdi nkunim ana wako ɛde etia watamfo no ɛyɛ dɛ ɛde ama wo. Enti obi biara ɔpɛ sɛ odi nkunim wɔko ɛdi nkunim wɔ wiase yɛduru so mu biara no ɛsɛ sɛ wonya honhom a obetumi atae n'akyi. Sɛ menye wo ba honam afa mu a obi wɔ hɔ a wɔyɛ metro man wapagapagya dadeɛ ɛma ne ho ɔdene. Sɛ sɛ wɔka sɛ wɔto atoa twene a ɔbɛfa wo te sɛ paper anaasɛ sawa. Ɛnso awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ onim sɛ n'ahoɔden ntumi nyɛ hwee no. Ahintasɛm nie wɔsan kɔ aduro so ɛkɔgye bansere de tɔ n'asen wɔkɔ meɛ tete no ɛmu di mmɔto gu ne yam anaasɛ wɔmene nneɛma de tɔ ne yam in a form of covenant a yɛama ne nsɛm a so wɔka a ɛbɛ attract spirit bi ama abɛgyina n'akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛ empower no tiyo ɔbɛ empower no. Nti honam afa korampo no obi ɛpɛ sɛ odi nkunim a obi pɛ sɛ yɛmfa so ɔko edi nkunim ɔbɔ bɔɔl na ɔgye din ɛne sɛɛ nneɛma no a ɛnyɛ sɛ wɔn a ɛbɔ bɔɔl yɛ sɛɛ nneɛma no nyinaa ɛna ɛyɛ dɛ ɛwɔ enubɔne bɛt mekyerɛ wɔn nyinaa nso wɔ honhom ɛɛboa wɔn. Enti sɛ woyɛ wɔ Kristo ni deɛ Onyankopɔn ɛde gyina yɛn so ɛsɛ yɛnhwɛ no the perfecter and the finisher of our faith is Jesus Christ. Enti sɛ woyɛ wɔ Kristo ni deɛ na honhom a ɛsɛ sɛ wohia honhom a ɛsɛ sɛ ɛbɔ wo ho ban honhom a ɛsɛ sɛ ɛtae w'akyi ɛma wotumi ko ɛde tie ewiase esum wei no ɛyɛ Kristo. Yes, ɛyɛ Kristo. Enti sɛ woyɛ so woyɛ Kristo ni mapa na nso wodaadaa ho deɛ ɛne yɛhwɛ yie because esum ɛbɛfa wo ɛde wakɔ. Enti wo deɛ yɛnhwɛ deɛ Kristo ɛbaeɛ no ɛnam sɛ no ɔyɛ honam na wɔsan yɛ emogya na wɔyɛ nyame bi nti wɔyɛ ne nneɛma eduru bere bi a wɔyɛ ne nneɛma te sɛ nipa. Enti eduru bere bi a ɔkɔkɔbɔ mpaeɛ ɛde kyerɛ ne honhom ɛma ne honhom no yɛ dɛ ɛtae n'akyi ne honhom no ɛboa no ɛwɔ n'adeɛ nyinaa mu ne honhom no ɛboa no ɛwɔ nneɛma bi a ɔpɛ sɛ wɔyɛ dɛ wɔyɔ ɛho. Ɛnɛ deɛ na mepɛ sɛ mema wɔte aseɛ ɛmfa ho sɛ wabɔ ɛmfa ho sɛ wosua ɛmfa ho sɛ woso. Ɛno nti na Onyankopɔn ɛsoma adidifoɔ so ɔnkeka kyerɛ Zerubabel sɛ ɛnyɛ ahoɔden so na yɛ Onyame ne tumi tio. Enti no ɔkasa de akyerɛ Zerubabel sɛ dede na wɔyɛ no atamfo na ɛba ne so no wɔn wɔ honhom bi ɛtae wɔn akyi a wɔn tumi di nkunim. Wodeɛ obi agye aduro daa na wonim na busa nsɛ de si adwuma wotumi nso onipa yi ogyina wobɛtumi ahwe no nso wani bɛba wo ho so no na wani nyinaa soɔsoa ɛnyɛ yɛ ne honam ne mogya ɛna ɛnya. Nti sɛ wopɛ sɛ wodi wiase so nkunim a ɛsɛ sɛ woyɛ nipa a wowɔ honhom a ɛtae w'akyi na honhom no ɛbɛka wo ho wie a ɛnyɛ noa no ɛsɛ sɛ honam nso yɛ dɛ ɛbɛka ho tie ne yie. Ɛno nti ɛyɛ honam ɛne honhom ɛne kabom ɛma Onyame agyina tuo ɛtumi gyina. Ɛyɛ honam ɛne honhom ɛne kabom ɛne ma bɔnsam agyina tuo ɛyɛ dɛ ɛdi gyina. Me previous messages no na mɛka de akyerɛ wo sɛ honhom ɛyɛ adwuma ɛfa body mu ɛda so wɔyɛ aboa body anaasɛ wɔyɛ enipa body. Nti sɛ wobɛkae a ahohom bɔne no na wɔn te hwan mu na wɔn te ɔbɛli ma a Bible sɛ wabɔ da mu nti wɔte asieye. Yes, the legend ahohom bɔne 6,000 kwan ne egu ne mu na wɔn pɛ baabi atena nso wɔn ankɔtena aboba mu o wɔn ankɔtena nsuo mu ne wia mu o wɔn kɔtena nipadua mu. Enti Kristo nso tu wɔn no okae wɔse ntuya nkɔ baabi asɛ mesrɛw mprɛko na ɛwɔ hɔ no. Enti deɛ mepɛ sɛ ma wote ase sɛ wɔ Kristo ni yi sɛ wose wafa honhom bi a wɔne Kristo di a mepaakyɛw fa nipadua no nso ka ho na Onyame no onyame dɛn ɛmmerɛ mu. Enti stop sɛ wɔka kyerɛ wo ho sɛ Kristo som deɛ wɔ akoma mu woboa sɛ wose ɛwɔ akoma mu a ma wo nipadua gyina hɔ ɛne suban a ɛɛda adi wɔ nipadua nim no ɛnkyerɛ sɛ wosom saa honhom wei. Yes.
enti Kristo ɛbaayɛ no na ne honhom a odi akyire ɛyɛ Onyankopɔn no ɔyɛ deɛ Onyankopɔn ɛyɛ wɔyɛ deɛ Onyame asoma no ɛno nti wɔ se ɛsɛ me sɛ mmara mete ase adekye yi meyɛ deɛ wɔsoma a me no adwuma wɔ se na adwuma a meyɛ wɔ asase yi so no ɛno bia nso na magya wɔwɔ soro yɛ dɛn ɛyɛ enti wɔdɔfoɔ mɛka kyerɛ wo sɛ ɔpa commandments kɔyɛ fasting 150 million years na sɛ woantu anammɔn wɔ wo haw ne ho a it will never work. God doesn't work in that way. Onyame a wɔyɛ nsɛnkyerɛnne adiifoɔ ne akɛsefoɔ wɔ Bible mu no da bia Onyame ne firi soro ɛba bɛyɛ biribi o but wɔnam mframa mu ɛnso wɔka kyerɛ wɔn sɛ Moses ma wo poma ne so kɔ soro Moses tene wo poma no Moses yɛsei ade nti ne wɔnka sɛ Moses kɔkɔdra na memmɛyɛ saa adeɛ wei ama wo. It doesn't work that way. ɛnu nti na Kristofoɔ ɛdi hia ɛnu nti na esum abutu yɛ so ɛnu nti na esum ɛkata wo so ɛnu nti na esum ɛmene wo ɛne wabusua ɛnu nti na esum ɛmene wo nkosua a ɛwɔ wo yam efisɛ ontu ho anamɔn wobɔ mpaeɛ bia no wawie unkɔhwɛ sɛ ɛduro wei betumi agye wo a na Onyankopɔn anam so ɛde agye wo woyɛ obi a wawie school adwuma woni bi ɛso wakɔ sɛ mountain years asɔle 24/7 wokɔ ɛnyɛ sɛ wokɔ no ɛna ɛnyɛ wo ɛyɛ nanso kan hu sɛ wokɔ wie a wobɛfa wo CV anaasɛ wo qualification anaasɛ wobɛtu anamɔn akɔpɛ adwuma because ɛyɛ honhom a wɔsom no ɛne wo nipadua ne ka bom ɛna ɛma Onyame nsɛnkyerɛnne ɛba ɛma wotumi di som no so wodi som no so wodi som no so ɛfiri sɛ Elijah betumi ato gya ba a ɛte sɛ Elijah gyina hɔ wankɔmande a ɛnyɛ yie ɛno nti na Kristo sɛ na modi m'akyi nyinaa no monka hwee because whenever you utter a word to your God Onyame na wosom no ɛsɛ sɛ wɔyɛ so bi to na Onyame nso no ɛbɛyɛ nso a ne nam apam ɛne asommerɛ anaasɛ obedient a woyɛ de ma no sɛdeɛ wodi n'asɛm so ɛnnɛ mɛkasa wo Yesu bi mu ɛsɛ sɛ wɔstamfo no distracted bi a ɛyɛ asoɔden honhom atoo so ɛna wontimi ɛnni Nyame asɛm so ɛno nti wokasa a ayɛ adeɛ a Onyankopɔn nti because Bible sɛ ɛnyɛ sɛ Onyame n'aso asi na mmom ɛnam amumuyɔ a wayɛ nti akɔyɛ adeɛ akɔsisi Onyame asom nti wɔnte wo kasa yes ɔnte wo kasa nti sɛbi aboa mpo kasa a wɔte ɛde kyɛn oh yes because wɔbɛkae Balak ɛne Balaam yɛ obi a Onyankopɔn ɛnsa wɔ ne so but ohuu sika nti na Onyame kasa kora wɔnte but Onyame ma aboa ɔkasa kyerɛ aboa sɛ ka kyerɛ wo master no because wɔduru muwa mu ɛnɛ mɛkasa wɔ Yesu dim sɛ nɛ esum ɛni bi esum enipa bi ama esum ne honhom ama na kwankyerɛ ama waba bɛkyɛ wadeɛ wɔde wo yɛ adwuma bi ɛfa w'anu onyam a ɛnɛ mɛkasa wɔ Yesu dim sɛ ɛnɛ Onyame nam masɛm so asɛm a ɛbɛyi so ntete wɔsom homa mfira sɛ tumi n'ani na ɛnie w'ani ɛma wo hu nipa a wɔne na ɛdele oh yes nti ɛsɛ sɛ woyɛ dɛ unye Nyame mame nkyerɛ wadeɛ sɛ wokan Luke chapter 4 verse 29 Luke chapter 4 verse 29 wokan a Bible ɛkasa ɛfɛ Kristo a wɔkɔ kyerɛkyerɛeɛ ɛma nipa ehunu sɛ no wo nipa wei deɛ wɔyɛ carpentani bi ba nti carpentani deɛ nsɛ sɛ wo ne ba enya saa nimdeɛ wei because carpentani deɛ nanka ne ba bɛka saa na wɔka dadoa na wɔka hama na wɔka ɛyisɔɔ but onipa wei deɛ wɔka hintasɛm bi te sɛ deɛ wɔwɔ to no tie no yie but Bible sɛ nam sɛ wɔka ɛde kyerɛ wɔn sɛ wɔn deɛ wɔn akoma asen ɛne ho nneɛma nti wɔn twɛni de ne firi asɔre dɛm hɔ ɛde ne kɔsii bepɔ ano so besum no ɛde na to fam but Bible sɛ Kristo edwane firi wɔn ntɛm tie no yie o tie wɔyɛ Nyame o but odwane nti wo de wo so yɛ Kristo ni nti wo de challenge bia do ho bɛsɛm wo na abewu wobɛwu akɔ heaven deɛ but wabrabɔ ɛne wanidie ne wo nhyira nke Nyame de bɛhyira wo no ɔnsa nkanda because Jesus no nim sɛ the
time on so into no son son and penny forecasting say or say that and wow to me who see ye and you to pay. Yes, God has set a date for you. I say there be 100 years. Now would you also a car crime now koda ube and until the Christoph will a here because it's soon a better say hein into you ye difference better than a catcher or say unyame share the spirit of discernment also said the bear ube any baby kura wumpo okwa sole ene unyame be die no me didi akyere wo sofo na wotie no wo sofo na wote ne na ase any online prayers no unyame be power bu nyina ho ntoma woden light be to omo so am wo hu du free nyame ne du free nyame enti Kristo mpo udwane if it's a rule in say home eboa no best when to me and preserve everybody now home ne ba intimi benya body bi ne be enye ejuma oh yes enye ejuma share my mema example obi a wonim internet mu no ye free bibi modem say okoje internet no na okoye contract na omoma modem bi say wa ma me so modem na internet no won framam intimi nya da it is a also modem no yes into modem na serve at inipa body and aboa body and na enframam internet na serve said the Holy Spirit a spirit into say when to me and soul body a intimi member ye jumada and e onyankopon emwo e wo Yesu bi no unyame emwo e wo Jesus Christ bi no order 40 say me ne wo e hwe asem bi e wo look ewo Matthew chapter 14 verse 22. Matthew chapter 14 verse 22. And a very interesting. Very interesting. Bible said the Christo enante day apostle. Tieni you or nante day apostle. Ti Bible said na ujeni panho or say no church we ma wo maduani di no or catch the suafo so omune kan enko no beba. Na omo koye Bible so ko share baby ko bom paye o ko frɛ ne honhom no tie ni o if you say wonim share obenante pone so na isum bi ebutu epone so a ebe emma ne kwan sɛ enuonyam ene baby a wo peso ko no obeduru tie wa brabo na wo ba wo hunu so ni nyina sɛ isum bi ebutu wadim but enam sɛ wato unni honhom bi a ebo ho ban adenti wo ma ye okot eno ma koye ma because wo mo edre wo mo ho akoye de akose honhom bi ase ena wo mo ye adwuma inte honhom no ena ebo wo ma adwuma ne dai ho ban enye sɛ honhom ne le koye adwuma ho hu obi a wo so ye sikaduro anaso wakogi sikaduro a ote dai mu dada bi wo mu nyina wo mo de biebie adwuma that means no unyame ayemre bi sɛ ensa enye adwuma ne ni is a law, is a natural law. Say obesom bosom obesom nyame ese se won saye adwuma nti Kristo nie me kense so bio so le kopa adwuma obon pa bia so le kopa adwuma because in the beginning God first in the beginning and God said inti eyadia wasase nyina no o first and fa nyame brem de aka no fa wabra boto aso for abrabotoaso in the Bible say na onante pone so aso ti bi entimi ani so ehun bi entimi antu so but yen hwe woni pa na onipa bi ete se Peter so nante so but Bible say ohun se omem adentia Kristo edin kan egenkyerɛkyerɛ kɔbɔ mpaye but Peter de ogenkyerɛkyerɛ pe ye mepɛsɛ mauti asense se wobetimi edi onyame asɛm so a you need to fortify yourself in the spirit and I pray in the name of Jesus whoever is listening to me may the power of God, may the anointing of God, may the favor of God follow you wherever you go so that you can prevail through the darkness and no spirit of the enemy can transform you in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The pointer a tosumienu and say ubeji unhuedi. It's very important. Waji nyame di ewie no. The tosubio and say ubeji unhuedi. And when ye problem am a Christopher and a Christopher so mubeji unhuedi a problem. Share unyame honhom entimi nyehwe and I'm going to quote to you. Me percent scriptures ni nyina obetro no akakenkan.
Bible emiyeti asem ewo Roman chapter 8 verse 16. Me pese ubie o Bible mo na wo kan sa asem no. Roman chapter 8 verse 16. Me pese wa wo kan na wo te ase. Roman chapter 8 verse 16. Me kan amwate. Was say, for his spirit joined with our spirit to affirm that we are God's children. Was say na Unyankopon hum eka yensu ye hum ho ema edi adanse say ye Unyankopon ba. Adentin wan kan kire say Unyankopon hum ko an kasa say ye Unyankopon ba. Enti e kire say Unyankopon ne de ene wo de enti say Unyankopon so wo ye ne ba. Na wo ka kire ne say onye wo ba wo nye ne ba sa enye compulsory so obetimi atro de ato say wo ye ne bada unless you confirm ejese wo so ditum. Enti say obeye o Kristoni a wagye nyame adi na esese wo ye de wo gye wo ho di. E Kristofo bebre wo ho a wo ma gye Awurade adi nanso eno ma nkoye ma wo adentia efise wo mo nyi wo mo ho nya dan eni. Enti so Onyankopon kasa kora wo se ye na bibi ka kire me da bia bibi sabi wo ba waware ukun ufre ukun se suidi odo bido wiase ene ehu edin akese enso wo frɛ de oba ade ni bibi ede ne haw bibi na na bibi na kasa kire me bibi ben wo som bosom akase bosom na ka kire wo. It is a usumya media. It is the Holy Spirit who is interceding on your behalf and communicating to your spirit, because the Bible said that our spirit is the candle light of God. So whenever God wants to deliver a message, He channels those messages and those details through your spirit. If it's when Yamia Sam said, "Wo home no, the candle, I was so edumu." It was the message be ba or be so candle na we who say a high pie ene be kasa wo Yesu de mo obi biara wato boni mo ama esum ne candle edum ene me kasa wo Yesu de mo. Let there be light, let there be illumination in the name of Jesus. Makatoria basaya bakapa. I stand as a prophet, as a man of God, and I declare, as a who sumo wa brabomuda na wo de wo be hu han na esum biara bebe bia bedwane if it's a han eda wa brabom. Mama na won kire ade bi onipa betena se ye friend Zachariah me kire John the Baptist ne papa o yudifo enso no no anka so onyini hu ni enam the problem and wo hawe bebre enyi wo hu ni because wo hu so wo wo Awurade wo kwaso le to tight wo to offering wo ye bibia entin no ma na nke so wo hia no wo de akompai bom enso empaibo no enye yie en emwaye bia nye de emfiri mu ma Omo hauno na ekosro into womo ankasa kura enyi wo hu ni because omo nim so omo boni bi ena ema Onyankopon into omo mpaye. Into Zachariah was in that lane, in that dimension. In the Bible said na Gabriel ban in time be catch it say hey and the way nya Onyame ani modom tie ni ye hwe wo haw na wo na mu no ona wa set time dia ba hu wo nye nyame because wo nye nyame a there is a God and you are gods. Ye winya mekese ni winya meketo ndi nya mekese beka no ene na ye adwuma. Oh yes, it is what set date the aba wo hawa ne twema no ntre so Onyankopon disappoint you. Inti Zachariah minim se wodifo sofo asese wo bom paye menkofo esuma ebutu obi ye fon so efiri ho me bemo wo esuma ebutu obi adwuma so efiri ho em wonya adwuma no ono esuma bebutu ne yere eye fon so ana ontimi ye. Inti na wapaba onyini hu ni to obofo ne ba wo se ma nsenkyere ni ansa na ma di wodi na Bible say Onyame ma ne yemu e Kristofo bebre aye bum e Kristofo bebre eni efrefra e Kristofo bebre esuma duru wo mo because of say wo mo anyi wo mo hu anye de eni ese Onyankopon na e kasa kire wo Onyankopon ya sorry na wo kona wo face challenges ni problems ni nyina no e ye wan kasa wo pe because Awurade ka kire wo ma warning wo kasa kire wo na nso sisi wo aso wo free say ye bonsam ene e kasa kire who is bonsam. Bonsam to be in country was a sign solid.
kwasɔre asɛbɛ bonsam timi nka nkyerɛ sɛ sɔre ne Prophet Joseph sɔre ne dwa kwasɔre daabi na mmom ɔbɛmo wada. Yes, and the spirit of discernment empower said you be wobɛhu deɛ ɛkɔ. The Bible say wanye ne ho ani na wanye nyame ani onyame ma n'ani frae ɛne ne frɛ biara ɛne bubuafoɔ biara ɛne yare biara atɔɔ so ɛnam sɛ wanye Awurade adi na wanye wo ho ani no onyame mpagya mfiri wo so ani na ɔma wo nante ɛnkɔ w'anim ɛwɔ Jesus Christ din mu. Na yɛnhwɛ wo nipa bi mekyerɛ sɛ you need to believe in yourself. Gideon wo nipa bi a honhom afem no Bible says ɔka Revelation a wɔso Onyankopɔn yiduru ɛso hɔ a ɔbɛfrɛ yi din a abɔfoɔ mpo nya dan anim tie ɔbɛfrɛ yɛwɔ din bi wɔ hɔ a yɛnim ɛne abɔfoɔ mpo wɔ mu nim entity o Gideon in the spiritual realm ne yɛfrɛ no mighty warrior. Honhom afem no yɛfrɛ no mighty warrior but nisuo no ne yɛfrɛ no Gideon. Nanso ɛnam sɛ na problem ɛkɔ so nkɔfoɔ isuma bɛsɛ ne so na Philistinefoɔ mu Amobitefoɔ mu ɛne saa bye no ntini na ɔno ankasa no ohu ne ho sɛ woyɛ dua bi ho mmere ɔdɔfoɔ hwɛ ɛnɛ woyɛ okukudurufoɔ wonyɛ dua bi ho mmere woyɛ Nyankopɔn ba onyame han tu mu enti ma wadwen ɛnyɛ wo sɛ woyɛ nyame ba. Hwɛ enipa bi mu wɔ hɔ a wɔnyale o but ɛnam sɛ wate sɛ yale wɔ abusuam ɛno ne ba a ɛte sɛ eku nipa nti ɔyale ya wɔ sɛ abusua yale na ekumie ɛyɛ wanka so wadwen ɛna wo ma bɔnsam kwan because devil uses our words our mouth to fight against us. Enti na hwɛ yɛbɛkyɛw ɛde wakɔ police station a ɔmo ka kyerɛw sɛ don't say anything, you better be silent because every word or any word that you uttered will be used against you in the law court. And we the police for better was a because asem biala obekano ombe yusu dietiao. That happens in the realms of the spirit. Asem biala will be beer what one can be an ubebu one time. Fiso or safe will be jinaso dia yo. And then kasa we yesudemo. It says we beer one kasa in kuku asem or how many ama abeswawa or tamfuni jina one time. It jina me anymore to throw not to say the way Zachariah and Joshua na I stand and I intercede on your behalf that may the heavenly Father's name curse that Satan to death in the name of Jesus. Na Gideon was a mighty warrior and so no then who was here or you know ni because nkofo hunu hunu no and so no ebla wo gidi hu di ye no na ye bonisi okububu na jabosom obi kura so na yese ko tretale ne demo a ni kurom kura won ko ho obi etu kwan for so many years so ko ni kurom obi wu si dan woni kurom obi wu e de ne how nso sɔre a wuyi tight wuyi offering wani kum wo Kristo mu nanwane wani kum wo Kristo mu nanwane na wo hwɛ ade a Joshua no gini hudi aginyame di the Bible say okugina bepɔ so no kasa kyerɛ wia sɛ awia mu na Bible say ɛnyɛ sɛ ɔkɔsɛ kokɔ no sɛ awia gyina wɔ sɛ obegyina enipa nanim ɛkasa kyerɛ awia ewu nipa nanim nyina na wie gyina makapaya. I pray in the name of Jesus as unyame empower unyame enhyawden unyame ma unya dene enyanam unyame ema untimi nyine nipam enkasa ema die ni homra won kasa me isuma na abebutu Israel so na Joshua gyina ekasa ema han egyina ho no ene sa han no unyame ema won kasa na se han ne mra enti esese wo ye wo bia ugye wo hodi uji uhudi ade ba kwa me pesa o ti ase na mde masem ba wiye na wo twen for the next episode ne say onipa bi tena ase ye friend Prophet Samuel. Bible say Philistine for ba be fa pamadaka menim say unim story no o kan 1 Samuel chapter 7 verse 6 going na was na Onyankopɔn ekɔgye apamadaka de yale toto wɔn so mpɔmpɔ toto wɔn so a wɔn de adaka ne baayɛ with ɛmɔ ho no Bible say na wɔn hu sɛ apamadaka na ba na wɔn ani gye na Philistinefoɔ ɛka sɛ nkɔfoɔ yɛ ni agyegye a yɛn san kɔgye wɔn apamadaka ne mfiri wɔn sɛnhwɛ de kasa kyerɛ wɔn so obi biara a wɔahu sɛ wɔsere na wɔsɔ bɛsan afa kwan bi so ama wɔasu no Onyankopɔn adoma odi egu me so me gina Kristo dim di tua beka onyame mo no mom ensu
na wo mom hwɛ no ne sere ewu Jesus Christ dim na Bible sɛ nkɔfoɔ no baa so ɔmo san bɛgye na Bible sɛ ɔmo baa prophet Samuel hɔ ɛso wɔnyɛ biribi adeɛ a mepɛ sɛ ma wote ase sɛ na Samuel gye ne ho di ɔgye nyame di akoma ɛda Israelfoɔ mu no ɔno nso yɛ nipa no bi ɛno ana ɛda ne mu bet na atamfo ne ba ne so no nyinaa no ɔmfa wɔn ho ɛfiri sɛ wɔnim sɛ nyame a ɔgye ne di na ɔgye ne ho di sɛ wɔwɔ nyame no ɔkasa a ɔsoro bɛtie ɛnnɛ onyame ma wonye wo ho ni na wonye ne ni sɛdeɛ ɛbɛyɛ esum a wonam mu no onyankopɔn bɛnam so ama wɔdi nkonim ɛnɛ onyankopɔn nhyira wo mekasa sɛ prophet asɛ mantra onyame de agu me so ɛso onyame nhyira wo ɔmmie w'ani ɔma esum nyina nnwa no wo wɔma wo mfa Kristo gya ne kra na gye nkwa yie ɔma wo mfa n'asɛm mmɔ no abɔsoɔ ɔma wo mfa n'asɛm ɛnante ɔma wo mfa n'asɛm ɛnyɛ kane onyame nhyira wo ɛwɔ Yesu din amen nyame nka wo ho mɛsrɛ wo ɛsɛ wobɛhyɛ na wode ama adɔfoɔ wode ama wo nua bɔ ho mmɔde ne subscribe channel no na onyame bɛkɔ wo mmoa ɛwɔ Yesu din amen